I think basic things. I think basic is very important. So sometimes we want to do good kata, of course. Okay? Perfect. Okay, so sometimes we want to do good katas, advanced katas for competition, and I think there's a tendency to forget about basics and just training kata and forget how to make good technique. Okay, and through that get better your kata and your karate. So yo creo que a través con la competencia, ¿no? Y queremos hacer muchos katas avanzados y cosas avanzadas y se nos olvida un poco la práctica. So, hoy voy a trabajar un poquito algunas cosas, tenemos un tiempo corto, entonces compartir más que nada y trabajar algunas cosas que... Hi guys out there, can you see me? Is that Oni-sensei that froze? Yeah. Or is it my connection? So, okay, you guys are moving. Let's just wait a second. Again, I see the connection is like very poor with him. What is he writing? Okay. Okay, so there you go again. Just gonna problems with. I hope this time goes okay. Okay, so let me continue from where I left it. One of the things I think is very important for karate is understanding your body. So for kata, it's very important the balance, the speed, and the timing. I think these three things can help you to make a good kata. The power, if you have good balance, have good speed, and good timing, you can make good power. Of course, you need physical training, no? But this is something you can work outside of the dojo with physical training, weight lifting, and this more functional training, and also with some physical karate exercise. But today we're going to focus on how to use your body to make more speed or have more balance, okay? With simple points, and then you can apply this to other more advanced movements. Una de las cosas principales para hacer un buen kata, creo yo, es el balance, la velocidad y el timing. Si tienes estas tres, por supuesto la fuerza va a venir por añadidura, ¿no? Si logras combinar estas tres. Por supuesto, en la parte física es muy importante trabajarla también para que esto se pueda dar. Entonces, una de las cosas principales para entender un buen balance es la alineación de nuestro cuerpo, ¿ok? Entender que siempre tiene que haber una línea recta que divide nuestro cuerpo en dos, ¿ok? Entonces tomamos 4 puntos, serían nuestros hombros y las caderas. Al mantenerse ellos siempre paralelos al piso, van a permitir que nuestro cuerpo esté en línea recta. Entonces, generalmente, todas las posiciones que hacemos, nuestro cuerpo está en línea recta. Si yo hago Neko Ashidachi o hago igual, en el estilo que sea, hago Kokutsudachi, mi cuerpo está recto, Chikodachi, Kibadachi, Senkutsudachi, siempre mi eje está derecho, ¿ok? Entonces, si yo tengo una mala alineación de esos 4 puntos, voy a perder el eje y eso es lo que va a complicar el balance, ¿ok? Entonces suena muy simple, ¿ok? Cuando yo estoy parado y puedo tener mi eje recto, pero en el momento que yo estoy haciendo movimientos o transiciones, si yo pierdo ese eje, es donde comprometo el balance. So, always your shaft, your axis, is very important to have it straight. So we need to focus on 4 points to always have it straight and move, okay? So it sounds simple when I'm standing normally like this, but when I move, there's sometimes if I move one of these points or my shoulders or my hips, they should be always parallel to the floor. If I have a misalignment there and my axis is not straight, there's when problems of balance comes, okay? And then, okay, upper body needs to be relaxed, okay? And usually the weight, your body weight needs to be more towards your heel, okay? It's not that only needs to be on your heel. It's not like I'm gonna do
this because there's no balance there. But if I follow, for example, see this line on my gi, this is the line of my center line, ¿ok? Esa es la línea de mi centro. El peso debe estar más hacia los talones, pero no completamente a los talones porque eso tampoco sería un buen balance. Entonces vamos a imaginar, ¿ok? Un trípode, que es donde ponemos a veces las cámaras, ¿ok? Tiene 3 puntos de apoyo, ¿ok? Like a tripod for the cameras, it has 3 points of support. So the main point will be the heel, and then you have 2 other points on the front, but those are like just like support. Main point is back on your heel. So if I'm here, main point is where these lines come. Boom. So this is my center, okay? So if I'm a little bit more to the front, automatic, my upper body is going to be stiff, okay? So I go back, and it's like I'm getting grounded on the floor. So if you want, you can try it there. Si quieren, lo pueden probar. Si yo pongo el peso en mis talones, por supuesto pensando en esos 2 apoyos del frente como un trípode, ¿ok? Es como que si me estuviera hundiendo en el piso. Si yo me voy, no moviendo el cuerpo, sino si yo me voy un poco más con el peso hacia adelante, automáticamente siento que es como si el peso, si me tensara en la parte de arriba del cuerpo, y eso hace que tenga, sea más difícil el balance. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen una botella de agua, ¿ok? I'm going to put an example about this, about weight management. Imagine a bottle of water. If I have this bottle and only half of the water and the other half is empty, and I put it on the floor, and the half that is the water, that has water is on the bottom and is empty on the top, the bottle stay firm on the floor, ¿ok? Si la botella tiene la mitad de agua y la mitad está vacía y el agua está abajo, la botella se queda firme en el piso, ¿ok? Si yo pudiera poner alguna división y poner el agua arriba y dejarla vacía abajo, if I can, like, in some way put the water on top and the empty space on the bottle will go to the sides or fall down. La botella, si tuviera el agua arriba y abajo estuviera vacía, se caería a un lado o al otro, ¿ok? No hay buen balance. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si no tengo una buena base y estoy contraído arriba, siempre voy a estar peleando con el balance para no caerme, ¿ok? Voy a estar muy tenso, eso no me va a permitir ser más rápido. Entonces, por eso, si yo llevo mi peso más hacia los talones, automáticamente estoy más firme en el piso. If I take my weight to the heels, I'm more grounded, ¿ok? So, use your imagination and always feel that from your belt up is empty and the water is down here. This is the part that has the weight. Boom, down. Okay, so usa tu imaginación, imagina que siempre eres como esa botella, el agua está aquí abajo, arriba está vacío, tienes que estar relajado para poder moverte rápido, pero con buena base. Okay, entonces, hoy lo que quiero es hablarle un poquito de las posiciones. Ok, con 3 posiciones básicas. Capacidad una comparación con posiciones de otros estilos como Kokutsudachi o Kibadachi. So, today, because we have like very long time, I'm going to try to focus about the balance in the stances. Okay, so I'm going to talk about 3 main stances in Shitori: Senkutsudachi, Nekowasidachi, and Shikodachi. But I'm going to try to make also a compare and see that the principles are the same for any stance, even for Shotokan stance, for example, the Kibadachi or Kokutsudachi. Okay, so first let's start with Senkutsudachi. Okay, so I'm going to talk about the weight, how to use your weight, how to use your shaft balance, and how to move with more speed. Okay, so first, okay, of course, one of the main things is you need to have like shoulder distance. It cannot be too wide or too narrow. Okay, so always like a good measure is your shoulder distance. Okay, so how you can, and this is very good when you're teaching kids. Okay, a way to know about what is shoulder distance. La distancia, el ancho de la posición debe ser el de los hombros, es una buena referencia, ¿okay? Porque si no es muy ancha,
o menos es muy angosto. Entonces hay una manera que lo podemos, a mí me gusta usarlo también mucho con los niños para probar más o menos el ancho de la posición. Es, una vez que vamos a la posición, extendemos los brazos, los tenemos los codos y los llevamos atrás. Si ellos rozan, ¿ok? Nuestras piernas, está bien. Si hay mucho espacio, está muy angosto. Si pegan, está muy ancho. Okay? So this is a good way I use to teach for teaching kids is you extend your elbows and move it down, and if your hands touch a little bit of your legs, it's a good distance. If there's some space, it's too narrow. If they hit, it's too wide. Okay? So that's a way to check shoulder distance for the wide of the stance. Okay? Then, of course, about how long. Okay? So depends sometimes on the style. Sometimes Shotokan is a little bit lower, longer, and Chidori is a little bit shorter. Then you have also shorter stances in other styles like Oyoryu, Ryuryu, are a little bit more Hansei Kutsudachi or Motodachi. But let's talk about like standard Hansei Kutsudachi. Okay, so back leg is straight, front leg 90 degrees. Okay, so the idea is trying not because passing the knee, it's just because if I focus too much on this leg, I have more weight here, and see my shaft is moving forward. So I need to get my shaft centered, so I get 90 degrees, back leg straight, and el pie de atrás 45 degrees. Okay, then it's very important that your front leg and your front el pie de frente, okay, foot is aligned. Okay, your big toe is in the same line with your knee, and this bone you have here, that's the iliac crest. Okay, este huesito que tenemos aquí en la cresta ilíaca debe estar alineado con la rodilla y con el dedo gordo. Okay, de esa manera, cuando nuestra posición está trancada, es importante que la cadera esté. Ese es el seguro de la posición, en el momento que está terminada. ¿Okay? Nuestra cadera no está abierta. ¿Okay? Y está en línea ese hueso, la rodilla y el dedo gordo. ¿Okay? Hay algunas escuelas de Shotokan, de repente que el pie puede ir un poquito más hacia adentro. Igual, siempre la rodilla gira alineada con nuestro dedo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver también en otras posiciones. Si estoy de frente, no puede estar mi rodilla por fuera. Ya ahí no está seguro en mi posición. O por dentro, tampoco. O sea, siempre misma línea del pie a la rodilla. ¿Ok? Y podemos hacer la prueba. No tengo aquí, si tuviéramos un bolígrafo, un lápiz, I can make a test also. If you have a pen, you can put it like here and think you want to hold it. Okay? So that's a good way to feel the front leg secure, bam, when you finish the position. You need to feel like you're holding a pen here, boom, there. Okay? So, about the weight, it's 50-50. Okay? So it's important that you don't go too much to the front. You need to have weight back and front. Okay? But your center, okay, or the feeling of gravity is on your center. Okay? So imagine with this back leg, it's important not to have it stiff, okay? La pierna de atrás va estirada, pero tenemos que pensar en que no esté como muy tiesa, muy tensa, okay? Tenemos que buscar que esté recta pero flexible. Un buen ejemplo para entender esto como imaginación es imagina una barra de metal o una barra de bambú. Okay, so back leg, a good example is to imagine steel, if your leg is like a steel or like a bamboo. Okay, so bamboo is straight, but it's flexible. The steel is stiff. Okay, so I don't want to be like no movement. So it's straight, my knee is straight. I'm not flexing my knee is straight, but it's flexible, not stiff there, because then I don't have also good distribution of my weight. So more flexible, so that way the gravity is on your center. Okay. So next,
imagine your front knee wants to, like, if you have like a rubber band pulling you parallel to the floor, boom, like this way, okay? And then your back leg is, your heel is trying to go inside, okay? So that's, it's gonna be, if you focus in this, you're gonna feel get tired early, but get tired like very quick. But it's just to get the feeling. After, it's more natural. You don't have to make so much effort. So, una vez que estamos en la posición terminada, para estar bien seguros, es como si la rodilla de adelante la estuviéramos jalando con una cuerda. Imagina una liga que nos jala la rodilla hacia el frente y el pie de atrás está enterrándose en el piso. ¿Ok? Si lo hacemos, eso va a hacer que nos cansemos muy rápido si le ponemos mucho empeño ahorita. Pero poco a poco es como para entender la sensación de la posición. ¿Ok? So, básicamente, esos son los puntos importantes. Ahora, de la cintura para abajo. So, these are like the basic points from your belt down. Now, on the upper body, okay, like I said, you need to be relaxed. Okay, so the feeling, okay, of your shoulders is not like this. Okay, you need to have your chest relaxed. So imagine you make like a circle, okay? Like if you want to hug a tree or something rounded, okay? So I have one friend there, one small student there. So imagine you have like something round and you can hold this, okay? So see, my body is straight. This is not good, like if I put my shoulders back. So I need to have my shoulders front. But look, having my shoulder front is not this. Okay, look, I'm straight, but my shoulders are front. I'm moving the scapula. This bones you have here, these bones you have here, I move it front, okay? So en la parte de arriba, okay, tenemos que estar pendientes de que nuestro pecho esté relajado, ¿no? Pum, esto es como que me veo fuerte, pero automáticamente esto es como poner el agua arriba, lo que hablamos al principio. Doing like this is like putting the water up, like what we talk, the example of the bottle. Así que tenemos que buscar como el feeling de si estuviéramos abrazando un árbol. Fíjate que mi escápula se mueve hacia adelante y eso hace que mis hombros estén adelante, pero manteniendo mi cuerpo recto. ¿Ok? Fíjate, mi cuerpo no se mueve, solamente aquí tengo los hombros hacia atrás, acá coloco los hombros hacia adelante, ¿ok? Pero no significa estar encorvado, me mantengo recto, pero mis hombros están adelante, esto está relajado. Entonces, esa posición arriba, para poder tener ese feeling de estar grande, también esto va hacia los talones, ¿ok? De esta manera. Ahora, ok, ¿se está escuchando bien? ¿Todo el mundo escucha bien? Ok. Sensei, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerles a todo en el mudo y entonces espera un ratito, ¿no? Y ahora te pido que vuelvas a usar tu micrófono. Ahí. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, que ahí no te interrumpemos. Ok, ahora, si hay alguna duda, pueden colocarlo en el chat. If you have any doubts, you can put it on the chat, and after I finish this stance, I can maybe check and see if I can answer some of your doubts, okay? So the most important now I'm trying to explain something a little bit quick, no? But sometimes for all these theories, you need a little bit more time and explanation, but I'm trying to give something that you can get and then practice at home. So next is like how to move from one single sudachi to the next, okay? With speed and with balance, okay? So after we understand all the basic of how is the stance, now how I move, okay? So usually, okay, ahora una vez que tenemos todo el básico de la posición, cómo es ahora cómo me muevo, okay? De un single sudachi a otro, hacia adelante o hacia atrás, con rapidez, okay? Y con poco esfuerzo, porque lo importante es del karate es que podamos hacer una técnica y poder hacerlo con el menor esfuerzo posible, el menor gasto de energía posible, porque ¿qué pasa? Con la técnica, la idea es que podamos ser más eficientes,
Okay, with technique, the idea is we can be more efficient, so not use so much energy. So if you are an athlete and you are competing, you need to, of course, maybe you're good physical, you can maybe move, and with a little bit of stiffness, you can control your balance and maybe have good speed. But you can be faster, okay, if you understand and manage with good technique, and you can get less tired and get be more efficient when you're doing these movements, okay? So la técnica nos ayuda a que podamos ser más eficientes. Entonces, a veces los competidores tienen muy buena forma física y con poniendo un poco de tensión pueden aguantar las posiciones, pero eso hace que te canses más, que no saques tu potencial mayor en la velocidad. Entonces, estos son algunos tips para cómo hacerlo de una manera con menos esfuerzo, ¿no? Generalmente, cuando vamos a avanzar, ¿ok? Yo creo que la mayoría piensa en una carrera, ¿ok? ¿Cómo hace un corredor? Se impulsa con el pie que está atrás, ¿ok? So I think most of the people think when I'm going to move in this sense, I need to push, okay? Like a race, like if I'm a runner, okay? If you see a runner, they push and then move quick, okay? But what happened? The runner push, but don't stop. He continues, okay? For us, we need to move quick and stop quick, okay? That's the difference, okay? So if I think like a runner, just pushing, okay? In the transition, I have no control of my body, and usually pushing makes the shaft move and lost my center, okay? We talk about having always in the move your body centered, okay? So, si yo empujo, okay, ¿qué pasa con un corredor? Un corredor no se para, él arranca y sigue corriendo. Nosotros tenemos que movernos de una posición y ¡pam! Rápido y frenar rápido, ¿ok? Entonces, si yo pienso solo en empujar, ya ahí estoy perdiendo la alineación de mi eje, ¿ok? Luego, va a costarme controlar la llegada. Tengo que usar mucha fuerza, es lo que decía. Si tengo fuerza y estoy bien físicamente, tal vez piso y puedo controlarlo, pero estoy haciendo un esfuerzo y un gasto de energía innecesario, ¿ok? If I'm good, physically good, strong, maybe I can stop, but I'm going to be stiff, okay? I always have the risk of having a balance, and also I'm wasting a lot of energy, okay? So, the idea of moving is, in karate, in these stances, is to use the gravity. La idea es usar la gravedad, okay? Y mantener siempre nuestra alineación del eje, okay? The idea is using your gravity and always having your shaft straight, okay? So, like I say, the lock position is boom, here, okay? Like if you have a pen here, bam, and it's locked. So when I'm going to move, it's like I need to unlock my hip, okay? Cuando me voy a mover necesito desbloquear la cadera, okay? Desbloqueo y automáticamente, si pienso en lo que había dicho de que me están jalando por la rodilla, okay? Aquí yo estoy trancado, pero al abrir, automáticamente mi rodilla sigue hacia el frente, hacia donde la estaban jalando. If I think, like I said at the beginning, like somebody's pulling my knee to the front, when I'm unlocking, automatic, my knee is like falling, okay? So the feeling is like I'm falling. And this leg is the main leg, not this one for pushing. The leg that is my pivot, because this leg is not moving, okay? This leg is moving and this one control, because this one stays on the floor. Esta pierna es la importante porque es la pierna que se queda en el piso, no la que se está moviendo. Entonces, uso la gravedad, dejo que mi cuerpo siga, que mi eje siga y lo mantengo recto, ¿ok? Entonces, en el momento que la gravedad me empieza a mover, ahí es cuando muevo la pierna de atrás, es dejar y mover, ¿ok? Entonces, estoy usando la gravedad para arrancar, no un empujón, ¿ok? So, I'm using the gravity to start. So, relaxing to start, ¿ok? Not pushing to start, relaxing to start. So, that way, then I continue. Okay, I relax, then I continue. So me relajo, y luego sigo el movimiento. Eso hace que mi eje se mantenga recto. Y al final del movimiento,
la misma pierna, durante todo el momento, la pierna que está fija es la que va a controlar. So, during the whole movement, the leg that is on the floor is controlling the movement. So, from start is relaxing. Okay, then I continue, and then this leg finish. Okay, not here. Sometimes I see. So now this is opposite force, and I have to be still. So now this one stop. Okay, and my body moves straight. Relax, relax, stop. Okay, so that way you can use less force to move. Okay, so relajo para iniciar, mantengo mi eje recto. Okay, y esta pierna es la que trae, no la pierna de adelante, porque eso hace una fuerza contraria, que es lo que va a hacer que tenga que tensarme para mantener el balance. Entonces, relajo, pierna de atrás o pierna que está fija es la que controla el inicio y el final del movimiento. ¿Ok? Ahora, para ir atrás. ¿Ok? So, now, to go back. Same idea. Main leg is the leg that is not moving. Okay? So, if I'm going back, now, boom. This hip is the one relaxing. Okay? So, same. And lock here, relax. Relax. Boom, relax. So, move. Okay? So, it's like falling down. Falling. And then use. Okay? So, same. This leg, bam, relax. So be careful not to lock. When I move during the transitions in any stance, my hips are relaxed. If I lock, my shaft is going to be not straight. And that way, a little bit of unbalance. So relax, 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 and move. So now this lock. Okay, so same, not back. This is opposite force. So igual, la pierna que no se mueve es la pierna que controla. ¿Ok? La de atrás llega, pero esta es la pierna principal. ¿Ok? Una vez que lo dominamos, por supuesto, no, puedes pisar un poco, pero no pisar mucho porque eso no va a ser una fuerza contraria que nos puede desestabilizar. ¿Ok? ¿Qué pasa con el pie? A veces es un tema de flexibilidad. Voy a ver si se puede ver. Cuando vamos atrás, el pie que está acá, ¿ok? Una de las cosas importantes cuando me muevo es que no pase esto, ¿ok? Entonces, si tengo buena flexibilidad, ahí se mantiene. Uno, y luego acomodo, ¿ok? Fíjate, si tengo buena flexibilidad, mi pie está ahí, no lo moví, y no se levantó el talón, ¿ok? ¿Qué pasa? A veces, para los occidentales, ¿no? Con los orientales tienen muy buena flexibilidad en los tobillos. So, for us Westerns, the ankle flexibilities sometimes is hard. So one of the main things is not take the heel from the floor. So if you have problems with the mobility of your ankle, okay, you can move, okay, open a little bit, but understand this, when I say open, it's not open your body, okay? You just open your hips. See? It's like this movement. See, I can do this external rotation of my hip, but not my body. Okay, so yo puedo hacer rotación externa de mi cadera, okay? Pero eso no significa abrir mi cuerpo. Entonces, si tengo problemas de flexibilidad, puedo abrir para compensar un poco, pero solo abrir, fíjate, abrir la cadera con rotación externa, no mi cuerpo. So, abro, mantengo mi cuerpo recto y luego acomodo, ¿ok? Mientras voy buscando flexibilidad. ¿Ok? ¿Estamos claros con el Senkutsu Dachi? Okay. So, the idea is that practice, okay, do some more than to just sweat. Okay, some things that you can try and improve. Next, Neko Wasidachi.
and then I try to make some comparison with. Ahora voy a ir con Nekwasidachi y voy a comparar un poco con Kokutsudachi, ¿ok? So, igual, para Nekwasidachi, ¿ok? Igual, vamos a pensar en pie juntos, ¿ok? So, juntos, then I open almost 45, okay? And the idea is that my shaft, same, is on my heel. So how long, okay? How long the stance, okay? From the wide is front leg is in the same line with the back heel. Okay, para lo ancho, en la pierna de adelante está en la misma línea del talón de atrás, ¿ok? Pero lo largo de la posición es una pregunta que siempre hay. So, how long is the stance is a question always, I get. So everybody has different bodies, okay? So it's very hard to say like a distance, especially or something is. So with your body you can measure, okay? So after I open 45, then I try to go front, as much as I can without losing my line, okay? So, trato de ir con el pie al frente lo más que pueda sin perder la línea. Es decir, si estoy acá, muevo hasta ahí. Si yo quiero ir más allá, ya me moví, ¿ves? Ya mi cuerpo se salió de esta línea. Entonces, trato de ir lo más que pueda, siempre que me quede en la línea del talón, ¿ok? Esa es para más o menos tener un poco la distancia. Okay, so a way to have the distance, okay, is to go with your front leg, front, as much as you can without losing your line and your weight on the heel. So if I go, that's the farthest I can go without losing. If I try more, see, my body goes outside of this line. So, bam, this is good way for me. And then I go down, okay? So, back, down. So, the idea is your hip, like this, okay? But keeping your body straight. So, here I have this leg front, and think you want to sit back, okay? So, here, the weight needs to be on the heel, okay? Not front. So, you need to feel it here, not here in the knee. It's like, bam, back. So I'm at first it's gonna be hard. So we try to compensate because maybe here is stronger, okay? And then you have more to the front, and you put here also. So if I put also too much attention to the front foot, I'm not in the line. So I go back, sit, and keep that line there. Boom. Okay, so not too much here. So front, okay, this is my technique. I know maybe different or other theories. I'm not saying one is good or bad. I'm just saying the way I do it and why I do it this way. I explain why I do it this way, okay? So usually we say like Nekwasidachi is 70-30. No, I think it's 90-10, okay? This is your position, this is your support, okay? So the idea is back, and this leg is relaxed. So no need to put too much. Just lift a little bit your heel. But here is relaxed. Why? Okay? This is a defensive stance, okay? So my explanation is trying to make sense for the traditional karate or competition karate. So it's from the point of view of the application of the stance, or why the stance was made, and how we can use it also for competition. So, sé que hay muchas explicaciones sobre las posiciones, en especial de Nekwasidachi, 70-30, para mí es 90-10. No estoy diciendo que otras sean malas y esta es la mejor, sino esta es la que yo hago y les voy a explicar por qué, ¿ok? Y toman lo que crean que les sirve. So, para mí es 90, atrás, apoyado en el talón, y el pie adelante solamente levantarlo un poco con el tobillo relajado. No hay necesidad de poner tanta tensión al frente, ¿ok? Porque eso hace que perdamos la línea. Que esta es una posición defensiva. So,
yo debería poder manejar mi posición en una sola pierna, okay? So I should be able to make neck wasidachi only one leg. Okay, so this is neck wasidachi. This is just support. So, bam. This is the stance. Of course, this is support. And then the idea is, imagine a triangle like in. So this is bam, protection, close. Okay, this is not good. Close, close. Okay, so and one leg stance is important. Why one leg? Okay, now I explain. When I move, okay, same. I need to use gravity to move my body fast. Okay, so right now my shaft is in this leg. Okay, and my hip is locked. Okay, remember I said pump here is pump locked. So cuando me voy a mover, aquí mi posición está trancada. Mi centro de gravedad está en el talón, ¿ok? Entonces, cuando me voy a mover, yo muevo mi eje, ¿ok? A esta pierna, ¿ok? Entonces, primero mi eje se mueve. No se mueve durante la posición. Ese es un error que nos hace perder el balance. ¿Qué pasa? Si yo bajo, mi eje todavía está atrás y ahora muevo el eje mientras estoy moviendo la pierna, es más difícil controlar el movimiento. Entonces, lo primero es mover el eje. Ya mi eje está en la posición final. Aquí mi posición está 80% listo. ¿Ok? So, how to move? I need to move my shaft first to the final position. If I move during the movement, okay, or it is hard to control. What I mean during the movement is like down and then during the leg, also this. Of course, the transition should be smooth. It's not one and then two. But this start, now I have control because now my position is 80% finished. Okay? See, my body is in the final position. Only thing is my hip is relaxed, it's not locked. But I'm almost in the final position. So now I can move this leg quick and stop. Okay? So, bam. Move your shaft. So the thinking is shaft movement. Okay? So relaxing shaft move. And then this continue. But now I have control because my shaft is fixed on the final position, not moving with the leg. Okay? So it looks like two movements, but everything is smooth. I don't stop here. It's just, I feel now I finish, now move. Okay? So never stop, but I have more control. I hope this is clear. So no paro, no son dos movimientos separados. Mi cuerpo se mueve, llega, ¿ok? Y ya ahí se está moviendo la pierna para terminar. Pero tengo más control. Y aquí, pam. Ahora puedo mover esto muy rápido y llegar rápido. Y va a ser más controlado. Si yo muevo todo al mismo tiempo, ahí siempre va a haber un poco de vibración, ¿ok? Entonces, por eso es que controlo siempre con esta pierna que no se mueve. Por eso no pongo tanta presión en la de adelante o tanta tensión en levantar el talón, porque lo que termina la posición es la pierna de atrás. Okay, so when I finish, so that's why I don't put too much attention front leg, because the leg that is moving is the one controlling, making my final position sharp. Okay, so relax, move your body, move, then I can be fast and sharp. Okay, so that's for the Neko Asidachi. Then for Kokutsudachi, so Shotokan Kokutsudachi, almost same idea. Not too much like center, is back. So when I move, is same. This goes final, okay, and then same. I can use. So Kokutsu is also one leg stance, okay? So it's kind of the same idea, the same principle, okay?
And let me see the time. Okay, so last quick explanation for Chikodachi. Okay, and then I explain one more thing about the heel and for the turns. Why I put so much attention to the heel. Okay, so una última explicación de Chikodachi. Okay, para tener las tres posiciones y explicar por qué pongo tanta atención hacia el talón al momento de girar para tener el eje recto. ¿Ok? Entonces, el Chikodachi, igual, posición, rodillas, 90 grados. ¿Ok? Aquí estaría muy abierto, o menos de 90 está muy cerrado. Entonces, ángulo, 90. Mi rodilla, de ahí hay una línea recta hacia abajo. ¿Ok? Los pies no van en 180, que en una línea. Tampoco 45. Es como un medio entre 45 y una línea recta. Okay, so the point of my foot is not 45, but not totally straight. It's like a place in between. Of course, it's not like you want to go with something to measure. Oh, it's 92 degrees. This is not, no. But it's some way there, okay? Not totally 45, not straight. Some way there, okay? So it's trying to get comfortable. One of also big problems is hinge collapsing. This can be for two reasons. One is not good joint mobility or flexibility in the hips, okay? Una de las problemas también es cuando las rodillas colapsan. Esto puede ser por dos razones. Una, la flexibilidad o la movilidad de la cadera. La otra, ¿ok? Puede ser también la fuerza de los músculos que abren, que son los aductores. Okay, another one is the weakness on the abductors muscles, okay? So here you have to imagine like somebody's pulling you out, but not, the idea is not that your knee goes past your toe. Same idea, knee and toe are they always moving same line. Okay, same with the Koshirachi. My knee and the toe are in the same line, not in or out. Same line with your toe for all stances, always. Knee, toes, one line. Okay, so there. About height, okay? If I try to go too low, I have no power. And up is not aesthetically good stance, but also the idea is to have a stance that is low but stable. So if you can, one good way to try is with a partner, okay, goes behind you and puts some pressure on your shoulders, okay, sobre la altura. No puede ser muy baja ni muy alta, okay. Entonces una manera de probar es con un compañero que va a poner sus manos sobre tus hombros, okay, y va a hacer fuerza. ¿Cómo hacemos? Empezamos desde abajo, que bien abajo, lo más abajo que puedas, que ahí no hay balance. Y te hacen un poco de presión. So how we do it? We start from a low stance that we know is very low, it's not correct, and the partner makes a little bit of pressure, okay? And then you start going up, okay? So in some point, the pressure your partner is doing and your force is going to be like stable. Yeah. If he makes force, he cannot put you down, and you are strong there. So that's a way to find what's your strong point for Chikodachi, okay? So una manera es que un compañero se pone por detrás a hacer presión en el hombro. Comenzamos desde abajo. Aquí no hace mucha presión porque no vas a tener mucha fuerza. Entonces va presionando un poco hasta que va subiendo y va a haber un momento en que por más fuerza que él haga, tú vas a estar ahí estable. ¿Ok? Esa es tu posición fuerte, la altura fuerte de tu posición de Chikodachi. ¿Ok? So that's a good way to test the height of the stance. And, of course, weight 50-50, strong, okay? And hip is very important because I talk about the lock of your hip for the final of all the other two stances. So, but here, it looks like it's open, okay? So yo hablé de que la cadera, trancar la cadera es como el seguro en las otras dos posiciones. Así que aquí pareciera que es que nuestra cadera está abierta, okay? Pero tenemos que igual trancarla para que la posición esté estable. No puedo estar, okay, acá y que mi cadera esté relajada. Para cerrarla, ¿qué hago? Voy a llevar mi cadera atrás.
pero sin exagerar, no es esto, ¿ok? Mantengo, fíjate, mi cuerpo, mi eje está ahí. Voy a ponerme, fíjate, uso este palo que está atrás como referencia, ¿ok? So, to lock your hip is not like this, it's just, I'm there, ¿ok? And I'm using this as a reference, see? My body is straight, but now I, tac, locked. So see, it's locked. So there's going to be a little bit round on my lower back, va a haber un poquito de arqueado en mi espalda baja, pero mi cuerpo se mantiene recto. Y ahí, pum, tranco. Locked. ¿Ok? Ahí estoy. Para avanzar y retroceder, la idea es que podamos avanzar en la misma línea. Para eso, tenemos que usar el talón. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, ¿okay? Voy a hacerlo levantado un poquito. So how to move in the same line. To make speed, okay, so speed is the fastest way from one point to another is a straight line. So if I do a curved line, it's slower. Okay, so la distancia, para hacer una distancia lo más rápido es una línea recta. Si lo hago curvo, ya no es la misma velocidad. Entonces, pasa. Cuando me voy a mover, voy a levantarme un poco. Okay, so I'm going to do it a little stand so I can show you. When I move, okay, if I use the front part, my foot, actually, see, my line is out and in. So my body is doing this, out, in, okay? Also, if I wait to move this leg here, and then from here I try to move, it's a lot of effort, okay? So, si utilizo la parte del frente del pie, mi eje sale de la línea y entra. Además, si llego hasta aquí y de aquí trato de girar, es mucho esfuerzo, okay? So what I need is to open the way. So open. But again, it's not two movements. It's not one and then two, okay? It's here, same time, same time, same time, okay? So that way, I move in a straight line, straight line. Same when I go back. Okay, if I go back, it's same. In and pull, okay? So not one and then from here. So again, so cuando voy a moverme, tengo que abrir el camino. Abro y paso, no son dos movimientos, no es uno y me muevo, es uno y se mueve, uno y se mueve. Entonces, lo mismo, mi cadera está trancada, so say my hip is locked, I need to relax and move. So locked, relax. So kind of the same feeling of Senjutsu Dachi when you're moving. Same feeling. Same feeling. Same feeling. Okay, so the transition is the same. My shaft is straight and moving. So la transición es igual en las posiciones. Fíjate que es casi lo mismo. Abro mi cadera y ya estoy pasando. Abro y me estoy moviendo. Es lo mismo que Senjutsu Dachi estoy moviendo. ¿Okay? Siempre con el eje recto. Igual cuando voy atrás. Pum, pum, pum. Esa transición en las posiciones es la misma. ¿Ok? Relajado. Es como que si en ese momento me estoy cayendo, en el momento de la transición, tiene que estar relajada mi cadera. Y mantengo el eje, lo que me va a dar el balance, y al final, tranco. ¿Ok? Igual. ¿Ok? So on the transition is totally relaxed, shaft straight. ¿Ok? Same. Always leg that is not moving is controlling. I mean, I don't push. This one controls, okay? And to finish, back leg, okay? So, this leg stop, not this leg stop. Back, this leg stop. Okay? So, I try to make one thing that is common for all the stances is the knee, one of the angles of the knee. So see, this angle, this angle, this angle, all the same. So that's why when I'm moving here, this move is the same. So transition is the same. Here,
is same. Kokutsu, same. This angle, hip relax, shaft straight, transition is the same. So this is the way I think is, for me, it's more efficient to move and to control the stances and to make speed without effort and having good balance. Okay? Then, of course, comes timing when you have to combine it with upper body technique. Okay, but this is another you need more explanation. But I think with this you can start trying. Okay, because like I said, this is not that my way is the only one or this is the best way and the other ones are bad. No, this is the way that I think I try many ways. This is the way I think it works. For me, makes sense. And when I explain it, I try to explain why, not just to say it's 90-10, because I say no, it's because of this. And then you can try, you can check, and you can see if it makes sense. So, como dije, esta es mi manera, no digo que es la mejor, okay, o que las otras no sirven, sino que para mí es la que he sentido que sirve. Y cuando lo explico, me gusta decir, es de esta manera por esto o esto, no porque yo lo digo. Entonces, dar una explicación y que ustedes lo prueben, vean si les sirve, ¿ok? Y de esa manera traten de incorporarlo si pueden. La última explicación sobre el eje, ¿ok? Y por qué los talones, ¿ok? Voy a explicarlo de una manera ahorita, lo expliqué un poco con el chico Dachi. Okay, so that's about shaft and why I put so much tension to the heel, okay? There's always a debate on turns need to be on the heel or the front. I think for me it's not one way, okay? Siempre hay una discusión de si el giro es en el talón o en el frente del pie. Para mí no se trata de decir es aquí o aquí, okay? Voy a explicar por qué. So I'm going to explain why, okay? For me, 90% of the time is on the heel, okay? Why? Shaft, okay? And like I said, my shaft needs to be first in the place before the movement, okay? So, primera razón es por el eje. Mi eje siempre tiene que estar primero en la posición antes de moverse. Es decir, no puedo mover el eje durante el movimiento. Eso hace que tengamos problemas o que sea muy difícil mantener el balance. So, I cannot move my shaft during the technique, okay? Because this will make hard balance. So, for example, now I will put my hands here. Boom. So let me try to use again this line. Okay, so I kind of have this here. So this line you can see back the steel bar there. Okay, la barra de metal que está atrás, la voy a tratar de usar. No sé si se ve bien alineada, pero más o menos se pueden dar cuenta. Si yo giro, okay, sobre la punta, okay, voy a girar. Si yo giro sobre la punta del pie, okay, if I turn on the front right now is the farthest point from my shaft. Si en esta posición yo giro en la punta, es el punto más lejano a mi eje. ¿Ok? Es decir, si yo giro, mi eje se mueve en el momento que estoy girando. ¿Ok? So, if I turn, my body moves during the technique. ¿Ok? Now, if I turn on my heel, that is the closest point to my axis. Okay, now, si yo giro en el talón, que es el punto más cercano a mi eje, mi cuerpo no se va a mover. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay mayor balance? Acá, donde mi cuerpo no se está moviendo, o acá, donde hay una fuerza que me jala. So, where is more balance? Here, that my body is not moving, or here, where I have to control one force that is pulling me back. Okay? So the idea is to understand where is the closest point to your shaft. La idea es entender dónde está el punto más cercano a tu eje. ¿Ok? Entonces, voy a poner unos pequeños ejemplos, ¿ok? De katas. Por ejemplo, basa de dai. Okay, so I'm going to put some quick samples from katas. So for example, basa de dai. Here, okay? So if I'm going to move from here to here, see, my body is here and final position is here. So if I move together, this force I cannot do. I have to make a lot of effort to control, okay? The power that is pulling me this way, okay? So now if I move my shaft first, so if I think, now I have control,
So now I can move front, not side. Okay? So it's not side. It's one, front. Okay? So that's why your shaft is very important. Same, nequacidade, for example. Also put that, boom. One, okay? So maybe this is the same as this. Okay, so boom. One, pulling force this way. So one. Now move, okay? So now, see, my shaft is final position, and then from there, I can move quick. So the turn, in the turn, I'm not moving my body, okay? It's not turning and moving. It's move and then turn, okay? So that way, I have more control. And in these cases, you see that here, if I do this and my turn is focused on this point, my body is moving. If I come here, now the turn is in the point that is close to my shaft, boom, my body moves straight, okay? And so that's the idea. But maybe I was trying to think one case where heel turn is not good. Sanchin, touching. So if I'm turning on Sanchin, now, boom, okay, which leg is important to turn in Sanchin? The back now, okay? And which point is close to my shaft, okay? So trato de pensar en una posición que es muy poquita. Creo que esta es la única que viene a mi mente ahorita, en donde el talón no es lo más eficiente, okay? Sanchin Dachi. So cuando voy a girar en Sanchin, esta es la pierna importante, no esta, okay? So this is the important leg. So in this leg, which point is close to my shaft? Front. So here, front. So here, if I try to turn here, difficult, impossible. Okay, so here, front. So that's why I say the point is not the turn is on the heel or the turn is on the front. The turn is what makes your shaft stay straight. Okay? So, so I try to make information, not only like work, because I know we had short time. So I think maybe this is more, my thinking is this is more valuable, okay, that I make you do some exercise and just sweat. It's like something then that you can try, okay, after. That maybe now you can take some notes so you don't forget. This way you can try it after, okay? So I think, of course, I try to condense this. So mi idea era que hoy pudieran hacer algo que lo puedan probar. Es como información, que probaran un poco, pero creo que es más valioso que solamente decirles hagan esto, y que suden solamente, sino que se puedan llevar esta información y practicarla y les sirva para probar si les sirve o no. Okay? So, okay. I hope, I don't know if you have any questions or some doubts or something you want to say. For me, it was a pleasure to do this. I always like to share information. For me, this is great. Also, every time I do one class, I think I test things, okay, and I say, okay, this is good, or this is a good way to explain, because I know sometimes it's not everybody the information the same way. So I try. I know this way is difficult. No, the online. I like more, when you are like physically there. Prefiero mucho más cuando estamos cerca físicamente, poder ver, sentir esa energía. Pero creo que esto es una gran herramienta que nos permite unirnos a pesar de la distancia y hay que incorporarla. So I think this is, even that I like the more physical classes, this is a good tool to get some good information and to get close without, the traveling, the cost and everything. So
I think we have to use this tool, okay, incorporate it, but not forget about, sometimes the physical seminars. So thank you very much. I hope you get something. If it's just small thing or one thing you can get, for me, it's a pleasure. And also the intention of this is good because we're trying to get together to share information, but for a good cause. Creo que el unirnos por una causa buena también hace que lo que se sienta aquí, la energía, sea con una buena intención, y eso llega siempre más. ¿Ok? Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Sensei. Mind blowing, increíble. I think my brain is going to need a break after this. Yo creo que mi cerebro va a necesitar un descanso ahora. Muchísimas gracias por estar acá, por ayudarnos. La clase fue estupenda. Se lee acá en el chat. La gente está súper contenta y te agradece. Clase perfecta. Gracias desde acá, gracias desde allá. Buenísimo. Bueno, nosotros escribimos, seguimos en contacto. If you guys have any questions, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran preguntar ahora? Raise your hand. Probably still processing. Probably going to be processing for a couple of days. Van a tener que procesar la información por unos días. Creo que Samuel. Samuel? Yes, did I understand right that at the beginning of the movement it's more a pull than to push the feet? Wirklich ziemlich schlecht, Samuel. Okay. Willst du eine Frage in den Chat schreiben? Ja, ich schreibe es rein. Escribí la pregunta en el chat porque se oye. Oh, por... Sí, es que el audio no me llega bien. Sample is writing. Because it was difficult to hear with the audio. Okay, Samuel, do you have any advice for someone who struggles with flexibility in Shikodachi? Okay. For the Shikodachi, I think there are a lot of mobility exercises that can help, and because, like I say, it's not only flexibility, also it's the strength of those muscles. Okay, so I will do a couple of things. Is sometimes trying to go down without lifting your heels. Okay, if you need to start wide, okay, it's okay going down. Okay, here, and then try to move. Okay, here. Also, you can put this way. Do this exercise is good for mobility and to get strength in these muscles. Okay. Also, back circle. Okay. So like this, one, boom, and then same out. Boom. Okay. And you can get like. I do it with a medicine ball like this, but you can start without. Okay, so foot are straight line and close, rotate. But look that when I rotate, I'm not moving this. This one is straight, so that way I can get this rotation. Okay, and then the other one will be using. You can do it without the ball. I think the ball is like a good sample. It's like I will try to move the ball down, but not with my arms. Okay, I just try to make my hip back. So my shaft is straight, my hip is back, and now with the hip,
I move front and up. One. So that way, when you go back, okay, you start also getting a little bit of mobility in this joint area, okay? And of course, then after training, when you're not at the beginning, after, so for the beginning, it's more mobility, is good. And after, when you're warm, try to make more static stretching. Okay, this is some point. Then we have And Samuel's question. someone was saying that at the beginning, pull in the front and push. Yes, it's more. Again, it's like imagine. Okay, I don't have a partner here, but imagine somebody's pulling you this way. Okay, so when I relax, it's like pump. I don't make effort pulling. It's just gravity. So if I'm here and I relax, automatic goes. So automatic, and then I use. So see, gravity pulls you. Okay, it's not you making the effort. It's when I relax. If I relax, I'm here. I relax. My body moves. Okay, because of gravity. So I use that force. Relax. So gravity starts and then I continue. Okay, so gravity helps. Gravity is my friend. John, I think John Cliff had a question. Still have a question? John, still there? Yeah, I'm there. So I have a question. Can you hear me? Yeah, Yes. I wanted just to inquire, like, when you're demonstrating the movements, how can I use it to effectively, like, cover up an opponent using that techniques? If you want to tell me, because I'm having difficulty to get the. Oh, I was saying, like, when you were demonstrating, when you were showing up the movements, how can I effectively use that to cover up an opponent, like in a small circle, using that same movement? You use the movements. Yeah, like when I'm using that movements, how can I effectively cover up quickly my opponent using that movement? You mean cover distance? Yeah, but if I see Sensei Antonio connection broke again, so he's not in the chat. So there he is. Okay. Sorry. So I think the question was how to use that displacement to cover the distance when facing an opponent. If I got the question right, John, was that your question? Okay. Well, one thing. Yes, that was my question. Okay. So also one point. So I say this is efficient. Like I say, I like to try to understand how this is also efficient for the karate as a defense. Okay, so same. If I have an opponent, I don't have an opponent here to explain. But if I have an opponent, okay, same idea. If I use this leg, bam, this makes one first movement, so my opponent can see I'm moving. See? So if I'm here, this you can, you see my body's moving. Okay? Here I'm already in front of you. Okay? So here is like bam, and then I move. Okay? So if you're my opponent, I relax, now I'm inside. So
Also, for the attack is I don't show the first movement. Okay, so this you can see I'm pushing. Now it's more direct. Okay. Also, okay, if I do an attack and this leg is controlling, okay, now I see I push. Okay, now weight is here, so I miss. My opponent is coming back. Okay, now I have to change again. So this is very hard. If this leg control, I can move out. Because also this is the one moving. Okay, so for practical application, also it's good to understand that this leg control, because I can move fast back as a reaction. Okay, and also when I move, I don't make so much noise to my opponent. Okay. All right, guys. Okay, so I'd like to thank you everybody again. Thank you very much for participating. Thank you very much, Sensei Antonio Diaz. We'll take a quick break, half an hour, and then we're gonna have the next class starting in half an hour. It's gonna be Sensei Ricardo Galina from Mexico, Shotokan guy, traditional karate, very good class. And then after that, we're gonna have Sensei Ryan Worth from Canada, ISKF, also Shotokan. The next class is going to be in Spanish and English, and the last one is going to be in English. So I'd like to thank you all again. Sensei, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hablamos. Okay, so all have a good evening, and I see you in half an hour.